Courage is an important character competency for learners to develop. Courage is something magical that makes us push through fear, self-doubt, and anxiety, and do things that we did not think we were ready to do. Courageous behavior can be big, bold, and immediately noticeable. But courage can also show up as smaller steps, hardly noticeable at first, but leading to the same outcome. So, what exactly makes someone courageous? What does it mean to have the character competency of courage? President Nelson Mandela once said, "I learned that courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear." Courageous people pursue ambitious goals despite the risks. In 2022, many women in Iran showed their courage in a big, bold way. They protested the oppression of women by publicly shaving their hair and burning their headscarves. These protests took great courage and were done at great risk. This is because many protesters were killed or injured in clashes with the police, and many more were detained. Courageous people stand up for their values. The Iranian uprisings were to protest the death of Mahsa Jina Amini, a 22-year-old who was beaten to death by the morality police for not wearing her headscarf correctly. Their bigger goal was to stand up for the rights of women and other minority groups around the world. Courageous people engage with others in a vulnerable way. Mahsa Amini's parents allowed themselves to be photographed hugging each other next to their daughter, who lay unconscious in a hospital bed. Mahsa's parents had the courage to share their emotions about what had been done to their daughter. Mahsa's parents showed great courage by allowing themselves to be vulnerable to the world. The people who protested the death of Mahsa Amini and her parents were all courageous in different ways. They showed us that courageous people pursue ambitious goals, are not afraid to take risks, stand up for their values, and engage with others in a vulnerable way. Bana ba rena ba golela lefaseng leo le tletšego ka phadišano le papetšo. Ka mehla mo mekerong ya ditaba, bana ba rena ba fiwa seswantšho sa gore katlego e lebegelega bjalo ka lehumo, bobotse le go tuma. Re swanetše go leka go fa bana ba rena pono yeo e fapanego ya katlego, pono yeo e laetšago mekgwa yeo e fapanego. Katlego e mabapi le go kgona go bea dipakane gomme wa leka ka maatla go di fihlelela ka mehla. Katlego ke ge o kgona go kwešiša phapano magareng ga dilo tšeo o di hlokago le dilo tšeo o di nyakago. Gomme go kgona go hlokomela dilo tšeo o di hlokago go dira gore o atlege. Katlego ke go tseba gore o dumela go eng le gore o kgona go emela ditumelo tša gago le seo o tshepago gore se nepagetše. Katlego e mabapi le dikamano, go ba le balapa le bagwera bao o ba ratago gomme le bona ba go rata. Re swanetše go ruta baithuti ba rena gore katlego ga e direge ka mohlolo go batho ba bangwe. Ba swanetše go tseba gore katlego e tlišwa ke go ba le maikemišetšo le go ba le sebete. Barutiši ba na le maikarabelo a go thuša baithuti go tšweletša bokgoni bja go ba le sebete bjoo ba bo hlokago gore ba atlege. Re swanetše go thuša go tšweletša bokgoni bja go ba le sebete gore ba kgone go leka dilo tše diswa. Re swanetše go ba thuša go tšweletša bokgoni bja go ba le sebete gore ba kgone go emela dilo tšeo ba dumelago go tšona. Gape re swanetše go ba thuša go tšweletša bokgoni bja go ba le sebete sa go tšweletša mafokodi a bona go ba bangwe gore ba kgone go ba thuša le go ba le ditswalano le gore ba humane thušo yeo ba e hlokago. In order for learners to understand courage, they first need to be taught some of the relevant concepts and vocabulary. Teacher Naledi uses a strategy called PATS to teach vocabulary.
P stands for point. If possible, she points at a picture or object to explain the meaning of the word. A stands for act. If possible, she acts out the meaning of the word. T stands for tell. If she cannot point or act, she tells learners the meaning of the word. S stands for say. Teacher Naledi always ends by saying the word in a sentence to show the meaning. Our first vocabulary word is courage. Courage means to be brave. Lesedi was brave when she told a big boy to stop taking sweets from children. Stories can be an excellent way to help learners understand the character competency of courage. In order to help learners understand courage, the teacher must share her thoughts aloud as she reads. Let's see how teacher Kentina Gyahile uses stories to help her grade 1 learners understand the character competency of courage. In this story, Mrs. Khosana's precious rubbish, Mrs. Khosana collects plastic bottles and bags every day. The people in her community all whisper behind her back, wondering why she does this. O tswela pele ka eng ka go topa ditlakala o dira moshomo wa gage a sa lebelle hore batho ba le go taxi ba mo lebeletse bana ba sekolo ba ntebeletse yana o dira eng o tswela pele o topa di-plastic tša gage. Tiragalo ye e tswetse pele dikgwedi tše mmalwa go fihlela mosong o mongwe ge mohumagadi Khosana a sa bonagale. Ka letšatši leo bana ba banyane ge ba ya sekolong ba ile ba lemoga diplastiki tšeo di bego di tletše gotlhe. Ka letšatši leo basadi ba go emela taxi ba ile ba lemoga gore ditšhelo tša ditlakala di tletše la go falala. Ka tšatši leo barutwana ba sekolong se se phagameng ba ile ba bona mohumagadi Khosana a swaragane le mošomo ka ntle ga ntlo ya gagwe. O be a hlakantšha samente. Ke moka a thoma go aga. Batho ba be ba lebeletše ba bile ba šupa lebota leo la gagwe le leswa. O mongwe le o mongwe o be a akanya gore na o tšere kae didirišwa tšeo tša go aga tše di botse ka tsela ye. Na o tšere kae ditena tše di botse tša mebalabala ka tsela ye. Yo mongwe wa babogedi a botšiša. Bjale mohumagadi Khosana ke yo o tlhalošetša setšhaba sela se tletše mo pele ga lebota la gage. O ba tlhalošetša gore o topile eng, a dira eng, a dira eng, a ba bontšha ka eng mabetlelo a tletšeng dipolastiki. Bjale ka mohumagadi Khosana o ba le sebete, o ba a tseba gore yena o dira eng, ene selo so a ba a nyaka go se dira a se dira ka mannete, a se bontšha batho gore yena o nyaka go se dira. Na ge re beletše mohumagadi Khosana ke itumetše? Ke nagana gore o boale. Ke itumetše? Re a leboga ke karabo e botse. Kgaogelo? Ke nagana gore o ne le sebete. Ke a leboga Kgaogelo, o arabile gabotse. Philipi? Ke nagana o ne le maikemišetšo. Tshwarelo? Ke nagana gore wa tseba gore o nyaka eng. Lesego, ke eng seo se dirago gore mohumagadi Khosana a tšwele pele a leba le sebete? Le ge batho ba bolela ka yena o no aga lebota. Molokela? O no topela ditakela e ba motshega. Another way to develop learners' understanding of courage is through roleplay. Teacher Naledi has trained her class to follow a process for roleplay. First, she gives a group a scenario to act out.
Next, she asked the class to identify the problem and the cause of the problem. She asks a few learners to share their answers. Then, she tells her learners to turn and talk and work in pairs. Each pair must come up with the solution to the problem. Teacher Naledi asks different learners to share their solutions. She also reminds learners that there can be different solutions to a problem. Let's see how Teacher Naledi uses the strategy of role play to help her learners understand the importance of courage. Today we are going to watch a role play about courage. 4 of your classmates are playing the role of teenagers. They have skipped school for a day and gone to town. I am so tired of always wearing the same clothes. Me too. And look at the clothes in the shop. They are amazing. We can do something about this, you know. I bet I could try that top on and walk out the shop with it. You guys are crazy. We are not doing this. Oh, relax. You never want to do fun stuff. What's your problem? My sister's in jail for shoplifting. Do you think she is relaxed? We are not doing this. Thank you to our actors. So class, what do you think the problem is in this role play? And who do you think is causing the problem? Yes, Khotatso, what do you think the problem is and why? I think the problem is that the kids are not at school. I think their families caused the problem because they must make them go to school. I think the problem is the kids want to steal clothes. I think Donayo and Maputi caused the problem because they spoke about stealing. I think the problem is that the kids only have a few clothes. I think TV caused the problem because they see so many nice clothes and things. Wow, I'm so impressed. You have all thought critically about what the problem is and what the cause may be. These are all excellent ideas. Next, Teacher Naledi asks the class to turn and talk with a partner. She asks them to come up with solutions to the problems. The learners come up with many ideas that Teacher Naledi writes on the board. These include telling families when their children do not attend school, asking someone who has been in jail to talk to the learners, starting a swap shop at school for kids to swap their clothing, asking shopkeepers to contact the school if they see learners during school time, and spending more time talking about right and wrong. What did you learn from the play? I learned that sometimes my friends may want to do bad things. I learned that sometimes we have to say no, just like Lisedi. Do you think it was easy for Lesedi to say no? No, teacher. I think Lisedi was brave when she said no. I think Lesedi had courage. Do you think it is a good thing to have courage? Why or why not? If you have courage, you can stop bad things from happening. If you have courage, you can stand up for what is right. If you have courage, you can become a stronger person. You will not be bullied. I am so proud of you all. What an excellent discussion. To build a courageous culture, I try to use all these strategies consistently. I teach my learners the concepts and vocabulary they need. I use stories to help my learners understand the character competency of courage. I use role play to help my learners build an understanding of courage. In role play, learners must act out the play, identify the problem, say who is right and why, and find a solution. I also do these things consistently, not just once in a while. I also encourage my learners to be courageous by modeling what it means to be courageous for them. I consistently say things like, "Do you think the character in the story was brave? Why or why not? Who is ready to read aloud at assembly? I know it is scary, but I believe you can do it."
Thank you for telling me that you are stressed about writing, Maputi. It takes courage to share your feelings. Ge o bolela le baithuti, o bolela le bona ka tsela eo e laetšago gore ba na le sebete. Ka fao ba tla leka gore ba itshware go ya ka mokgwa wo o letetšego ka gona. Leka go bolela ka tsela e. Ke a tseba gore le na le sebete, goba ke a tseba gore go boima, eupša ke na le tshepo ya gore le na le sebete sa go leketša. Dumelela baithuti ba gago go dira diphošo goba go palelwa. Tlhaloša gore re ithuta ka go leka dilo tše diswa, ebile go lokile go dira diphošo goba go palelwa. Sa bohlokwa ke gore re kgone go ithuta go tšwa go diphošo tšeo. Botša baithuti ba gago gore ga se ka mehla moo ba ka ikwago ba loketše go leka dilo tše diswa, ke ka fao go laetšago go ba le sebete ge ba dira seo. Ba hlalošetše gore le ge ba ka ikwa ba tšhogile goba ba se ba lokologa, ba swanetše go leka go dira se sengwe. Ke mokgwa wa go ithuta le go tšwelela. E fa mohlala, gopola gore baithuti ba bannyane ba tloga ba kgahlwa ke barutiši ba bona. Bolela le bona o ba botše ka nako yeo e ilego wa ikwa o tšhogile, eupša o ile wa leka go dira se sengwe le ge go le bjalo. Ba botše gore le wena o ile wa palelwa goba wa dira diphošo pele o ithuta selo se seswa. E fa baithuti ba gago monyetla wa go bolela ka seo se ba tšhošago le gore ba ka fenya bjang seo. Ke maitemogelo ao a thušago ge bana ba kgona go nagana goba go ahlahla ditlhotlo pele ba leka ditharollo. Leka ka matla go fa bana sekgoba le nako ya go ba le dipoledišano tšeo. Sa mafelelo, thabela baithuti ba gago ge ba laetša go ba le sebete. Ba thabele ge ba laetša go ba bogale goba ba kgona go laetša go se fiege. Se se tla ba tlhotlheletša gore ba dule ba na le sebete. Mathomong ke be ke bona go le boima go laola dipapadikarolo, eupša baithuti ba tloga ba di rata ebile ba rata go apara moaparo wa go ekiša moanego. Ke ile ka feleletša ke lekile go ipakanya. Ke rutile baithuti ba ka setlwaedi sa dipapadikarolo. Ke ba rutile go bolela ka go šilelana ebile ke ba humanetše lepokisi la diaparo la tša go ekišetša. Bjale re kgona go dira dipapadikarolo gantši ebile baithuti ba tseba gore ba dire eng le gore ba itshware bjang. Sa pele go tloga go le boima kudu go dira baithuti gore ba lokologe ba abelane ka dilo tšeo di ba tšhošago. Go tšea nako le maiteko go dira gore phapoši e be yeo e bolokegilego, fao baithuti ba ka kgonago go abelana ka tokologo. Sa bobedi, ke lemogile gore tšeo di tšhošago goba di ba belaetšago di fapana kudu le tšeo di ntšhošago. Go tloga go le bohlokwa gobane go na le ditlhotlo tše ntši le menyetla yeo e ba letetšego. Ke nagana ka menyetla yeo e mphetilego ka baka la gore ke be ke fiega go e tšea, gomme ga ke nyake baithuti ba ka gore ba be boemong bjoo. Let's recap the main points we have covered. Courage makes us push through fear and self-doubt and do things we did not think we were ready to do. Courageous behavior can be big, bold, and immediately noticeable, or smaller steps, hardly noticeable at first.
Courageous people pursue their goals and ambitions despite risks, stand up for their values, and engage with others in a vulnerable way. It is important to help young learners to develop courage because it helps them to try new things, learn from their mistakes and failures, stand up to bullies or injustices, and talk about their feelings and fears as a first step to addressing them. In the classroom, teachers can help young learners by teaching relevant concepts and vocabulary, reading stories that build an understanding of the competency, using role play to help learners develop an understanding of courageous behavior, and modeling courageous behavior.